मानव जगतको इतिहासमा दिव्य सन्देशहरू प्राय रहस्यमा डुबेको पाइन्छ। पैगम्बरहरू, मसीहाहरू अर्थात् जुन पनि नामले तपाईले उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्छ, उहाँहरू प्राय उत्पीडित र प्रताडित हुन्छन्। उहाँहरूका शब्दहरू अस्पष्ट भएका हुन्छन्। तर हामी असत्यबाट सत्यलाई कसरी छुट्याउन सक्छौँ त? यसको लागि हामी दिव्य निर्देशनहरूमा मात्र निर्भर हुनु पर्दछ र त्यसपश्चात सत्य आफै ती व्यक्तिहरू समक्ष प्रकट हुनेछ जो निष्ठापूर्वक यसको खोज गर्दछन्। मैत्रेय बुद्ध आउनु हुने कुराको धेरै प्रत्याशा भएको देखिन्छ। एक मसीहा जसले हाम्रो विश्वलाई एक नयाँ शान्तिपूर्ण युगमा लानुहुनेछ, एउटा स्वर्णिम युग। ड्र्यागन फुल लोङ्गुवा धर्मसभा अर्थात् त्यो शानदार र भव्य सभाको अनुसार 1989 को हङकङको प्रवचनमा परम गुरु चिङहाईले यस आगामी सभाको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। 听说龙华法会是很辉煌的，神仙、佛、菩萨、阿罗汉、天龙八部都来的。我们现在先净化自己的身口意，把我们的世界整理好，才能够欢迎这种神仙的法会。我们才资格欢迎他们，我们才能够看到他们的。因为有的时候我们看不到佛菩萨，即使他们在我们的面前呢，我们也不简单看得出来。 बुद्धका शिक्षाहरूले हामीलाई मैत्रेय बुद्धको प्रतीक्षा गर्न मात्र नभई हामी आफैलाई नैतिक र आध्यात्मिक रूपमा पनि विकसित गर्न प्रोत्साहित गर्छ। 말법 시대를 구제하러 미륵이 내려온다는 것은 미륵 하생신앙이라고 할 수 있습니다. 이와 반대로 미륵보살이 주재하는 도솔천에 태어나기 위해서는 생전에 수행에 정진해야 한다고 이야기하는 도솔천 상승신앙도 있습니다. 상승신앙에서는 미륵을 기다릴 것이 아니라 자비를 행하고 과거의 잘못을 참회하여야 한다고 합니다. 하생신앙보다 적극적인 신앙의 모습이지요. 황금의 시대, 사랑의 시대는 몇 년 뒤에 오는 것이 아니고 사랑과 배려, 윤리를 적용이 되었을 때 오는 것입니다. 우리 모두가 그런 자격을 갖췄을 때 뭔가 좀 그 부분에 지향점을 가진 사람이 와서 마지막을 이룬다라는 것, 그것이 중요하다. 그 준비가 되어 있는 사람한테 부처는 반드시 간다는 거죠. 즉 우리는 황금시대를 맞이하기 위한 준비를 해야 하는데 그것은 바로 사랑함이고, 그리고 우리 불교에서는 그 어떤 중생도 너의 전생의 부모 형제 아닌 이가 없다고 그러는데 부모 형제 사랑하지 않는 이는 어리석은 이죠. 그렇기 때문에 사랑을 해야 된다. 그렇기 때문에 미륵사상을 자기들의 행동의 모토로 삼는다고 주장하려면 다른 존재를 이해하고 배려하고 사랑해주는 그것을 꼭 해야 한다 라고 저는 생각을 합니다. Hello everybody, be vegan, make peace, please. So in your perception, the Maitreya is a rise of human consciousness. Yes. That will happen. Yes. In individual level. Yes, also. And it will be maybe affected by the presence of the Maitreya Buddha. And we cannot give all the responsibility to Maitreya Buddha, even though Maitreya Buddha will impact everyone. 모든 사람들이 구세주를 원하고 있는 것이 지금 그 특이한 현상입니다. He said everybody in this world are waiting for rescue coming down. Maitreya Buddha, yeah? Yeah, right. So if he has time, he can wait by all means, please. 네. If he live that long.
And if he become human again in 5,000 years, I am not sure. Maitreya Buddha, Maitreya means happiness, loving. It's the Buddha with love, who brings happiness to people. Whoever do that is a Maitreya Buddha. Yes. And you yourself should be a Maitreya Buddha, bringing love and happiness to people. Thank you. That's the way of a gentleman, way of a big and strong man. Not always content in bowing your head and kneeling yourself on the floor and begging from a wooden statue to give you anything you want. Understand? 이해하십니까? Yes, I do. Live Thank the you. life of a hero. विगत केही दशकहरूमै पनि उत्कृष्ट र सकारात्मक परिवर्तनहरूले हाम्रो संसारमा बदलाव ल्याइरहेको छ। हरेक महिना हुँदै गरेको दर्जनौं शान्ति घोषणाहरू र अन्तर्धर्मीय कार्यक्रमहरूदेखि लिएर पूर्ण शाकाहार र पर्यावरणीय चेतनाको अविरल विकास, पशु संरक्षणको वैधिकरणदेखि लिएर अद्भुत मानवतावादी भाव र देशहरूबीच देखिएको आपसी सद्भावका साथै उनीहरूको शरणार्थीहरूप्रतिको बढ्दो मैत्री भावसम्म। Almost 50% preferred by meat consumers over the meat they get today. Meat products are rapidly losing popularity right across Canada as many people are switching their diets to vegetarian or vegan. Now, more and more people are cutting out meat and dairy products and adopting a plant-based diet. There's a 500% increase in vegans in the United States since 2014. The vegan sector had skyrocketed, and growth of plant-based food sales were outpacing that of meat and dairy tenfold. This moment can be about so many different things, and for me, I want to bring a message, which is veganism and that there doesn't have to be torture in fabulous fashion. हामीले देखेका पनि छौं कि परम गुरु चिङ्हाईले आध्यात्मिक रूपले मात्र सहयोग गर्न नभई सदा एक कदम अघि बढेर नेताहरू र विश्वका नागरिकहरूलाई आफ्नो मार्गनिर्देशन दिँदै आउनु भएको छ ताकि यति छिटो यस्तो प्रगति देख्न सकियोस्। भगवान बुद्धले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि Bodhisattva Maitreya in time to come will adorn and make this world all pure. यी विभिन्न अवलोकनहरू र हाम्रा अन्तर अनुभूतिमा आधारित भएर भन्दा यो हाम्रो दृढ विश्वास हो कि परम गुरु चिङ्हाई नै भविष्यवाणी गरिएको मैत्रीय बुद्धको एउटा रूप हुनुहुन्छ जो हाम्रो संसारको त्यो शुद्धिकरण र सुधारको लागि अवतरित हुनुभयो जुन पहिले कहिले देखिएको थिएन। स्नेहपूर्ण दर्शकवृन्द, हामी छोटो सन्देशपछि फेरि फर्किनेछौँ। कृपया सुप्रिम मास्टर टेलिभिजनमा हामी सँगै रहनुहोला।
उन्नत दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। भगवान शाक्यमुनि बुद्धले भन्नुभएको थियो कि मैत्रेय बुद्धको समयमा मानिसहरू कोही अपराध या पाप कर्म गर्दैनन् र असल कार्यहरू गर्नुमै आनन्दित रहन्छन्। Human beings are then without any blemishes, moral offences are unknown among them, and they are full of zest and joy. हाम्रा सङ्घका सदस्यहरू धेरै समस्याहरूबाट टाढा रही हर्षित जीवन बिताउँछन्, किनभने परम गुरु चिङ्हाईले हामीलाई एक आधारभूत नैतिक मार्गनिर्देशनको रूपमा पञ्चशीलको पालना गर्न सिकाउनु भएको छ। Even just to adhere to the 5 precepts, no need to follow any master. Then you will be reborn in heaven for a while. And then even if you go back to the world, you'll be a healthy, good person. You know, you will have no problem. If you just keep the 5 precepts, you don't harm or kill others, you don't steal, you don't tell lies, you don't commit, sexual misconduct, and you don't take those intoxicants. Yeah. Even just to keep these 5 precepts, you will be never born in hell. Or you'll never be born as a bad animals or ungood animals. The population on the 3 evil life paths, in hell as hungry ghosts or as animals, will decrease. Maitreya Buddha will also praise those who are able to achieve difficult things in the painful, evil world. Congratulations also to those brave and wise beings who float above all shackles and temptations, designated to ensnare the pure souls into physical, emotional, and mental slavery, to so much sorrow and trouble that they forget their true great self, forgetting to soar higher into the higher spiritual dimension, forget to go back home to their great original abode. Maitreya Buddha's disciples will all hear much of the Dharma, study and guard the Dharma store, and practice meditative concentration. They will all succeed in abandoning desires, like a bird leaving the eggshell. 我是一个真铁齿又个爱食肉的人。我有一个逆上，有一天摕一本书的册，止渴开悟之药，叫我
讲这本梦看卖，到第二暝，我呢想这个主人向阳忽然间怎开开呢？规个看到安尼金闪闪的物件，好，迄个时阵，啊那欢喜甲唔知影，无法度用咱这世间的语言来形容。我第过顿工起来，就把我的太太叫来面头前，我也讲，我今仔日开始要结婚啊！哦，伊就一直甲我拍扑啊！我也讲，还阁有，嘛要解酒啊！伊阁较欢喜，煞来要阁解饺，兼要解食素食。即阵拢两个拢咧修观音法门。Một hôm cái tự nhiên em cảm thấy chẳng lẽ em tới đây để làm những cái điều mà nghiện ngập mười mấy năm em không thể thay đổi được sao? Trong những cái lúc đó em ngồi thì em cảm thấy mỗi ngày em nhẹ nhàng hơn, mỗi ngày cơ thể em nó không đau khổ. Ngày hôm nay em cảm ơn sư phụ, chỉ có sư phụ Thanh Hải mới cho em được những cái cơ hội này, bỏ được ma túy, rượu và thuốc lá. Đó là một cái thể nghiệm lớn nhất trong cuộc đời này của em. By the way, I'm thanking all of you who wrote to me about the change of your life, that you have turned back to your own self, glorious nature, original nature, which is loving kindness. I thank all of you who better in your own life and in turn better in the world by cleaning up society with your own example, by like quit smoking, stop gambling, refrain from intoxicants, choosing vegan, helping others in any way you can, etc. I thank all of you for all that, the audience and the world people, the leaders and citizens of the world, all alike. I pray God to bless your sincere effort to be good and do good, and continue in this noble way of life. Continue striving for noble ideas, lofty goal of peace and unconditional love. Even if you fail, please try again and again until you succeed. And succeed you will, sooner or later. In this way, Maitreya Buddha will guide and comfort innumerable sentient beings, making them happy. They will be imbued with the Dharma. Their minds will be full of the Dharma, and their mouths will always pronounce the Dharma. The population will be composed of those who have merit and wisdom. Our world is getting better. Свет se stane lepší. More spiritual practitioners, more vegetarian, and in a few more 100 years to come, we will see almost heaven on this planet, if we live that long. Suppose a physical planet like this, and all people have become initiated, yeah? Or many, yeah? Or almost. Then it become a better place, okay? There will be less war, or no more war at all. No more killing of animals. Everyone will love and share with each other. Love, affection, and possessions, yeah? And then we will have a happier life, nah? Less unfortunate people, less or no homeless people, less or no hungry kids, yeah? Less or no disease at all, okay?
and animals will be protected. No more flesh eaters, only vegetarians or vegans, for example, like that. It will be like that. And you will walk in more peaceful atmosphere. You greet each other with a smile every day and no competitiveness in the work. Yeah, everyone live, everyone alone. Just love and friendship. And the higher the consciousness of a planet, the more intensive of that kind of energy, you see? Loving and kindness, yeah? Maitreya is a Buddha of loving kindness. जसरी परम गुरु चिङ्हाईले एउटा यस्तो संसारको परिकल्पना गर्नुभएको छ जुन प्रेम र करुणाको ऊर्जाले परिपूर्ण भएको होस्, अवश्य पनि त्यही मैत्रेय बुद्धको भूमि हुनुपर्छ जुन भगवान बुद्धले वर्णन गर्नुभएको थियो। भगवान शाक्यमुनि बुद्धप्रति हामी हृदयदेखि नै आभारी छौँ यस्ता सूत्रहरू दिएर जानुभएकोमा, जसले हामीलाई मैत्रेय बुद्धलाई चिन्न मद्दत गर्दछ। हामी आदर गर्दछौँ र उत्साहित छौँ भगवान मैत्रेय बुद्धको लागि, जसले प्रेम र करुणामय प्रकाशको रूपमा हाम्रा कैयौँ पुस्ताहरूलाई आशा, आशीर्वाद र प्रेरणा दिनुभएको छ। साथै हामी परम गुरु चिङ्हाईप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञ छौँ, किनकि अहिले उहाँले हाम्रो संसारलाई एक अद्भुत शान्तिपूर्ण बुद्ध भूमिमा रूपान्तरित गर्दै हुनुहुन्छ। आशा गर्छौँ कि हामी पनि आफ्नो दृष्टि स्वर्गतर्फ राखेर महान पुण्य कर्महरू गर्दै आफ्नो हृदय सदा बुद्धको प्रेमले भरेर उहाँलाई साथ दिन सकौँ, ताकि भगवान बुद्धको अद्भुत भविष्यवाणीले पूर्णता प्राप्त गरोस्।